Omusumba Robert Kayanja akubiriza abalokole mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye bali okukkiriza ababalibwe olwo tutegeere abalokole bali bameka mu ggwanga. N'ebyo ebigenda okukozesebwa mu kubala abantu bimaze okusimbulwa okutwalibwa mu bitundu ebyenjawulo gye bigenda okukozesebwa. Ago n'amalala mangi ge nkuleetedde olunaku olwaleero, kyokka nzikiriza nkubuuzeeko nti osibye otya nno omulungi ali ku Channel 44. Webale kubanga otulindiridde okutuusako amawulire gaffe mu lulimi Oluganda. Ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi guno ogwokuna omwaka gwa 2024, nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe okutuusaako amawulire gano. Amawulire gaffe nga tandise n'omusumba Robert Kayanja akubiriza abalokole mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okufuba okulaba nga bettanira okubalibwa olwo tusobole okutegeera omuwendo gw'abalokole wano mu ggwanga. Abalokole mu ggwanga lyonna bakubiriziddwa okwettanira okubalibwa wakati w'ennaku z'omwezi 10 ne 19 omwezi ogujja. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekinaaba kitandise okubala abantu. Okusaba kuno kukoleddwa omusumba Robert Kayanja we yabadde mu kusaba kw'okwebaza mu kkanisa ya Life Restoration Church e Bugyuko. Omusumba Kayanja agamba nti kisaana abantu abajjuziddwa omwoyo okubalibwa okumanya omuwendo gw'abalokole ogweyongedde okuva we baakuma okubala abantu mu ggwanga mu mwaka gwa 2014 era nga abalokole baali bakola ebitundu 11 ku buli 100 mu ggwanga ebiseera ebyo. In 2014, abalokole were 11.9%. In 2024, you have to be counted and say I am born again, I am Pentecostal, or evangelical, whatever, number 15. That's where you put a message. But that's the point in our religion, you are looking at it. It's not into the spirit. Era ono omusumba Robert Kayanja mu kwebaza kwe kumuyennyamidde olw'engeri Abafirika we balemedde mu ndowooza nti buli kiganye wabaawo abaloga okusinga okunoonyereza ku ngeri gye balina okukola ebintu mu butuufu bwabyo. We are more prone to witchcraft than research. Anything you don't understand, your answers be riches. You know that Christianity has been in Uganda for over 100 years. Over 100 years. And we are still afraid of witchcraft. We are still afraid of witches. We are still afraid of demons. Greater is he that is in you. Era ono yeewunyiza ku muwendo gw'Abafirika abagenda mu nsi z'Abakyeruppe okukola eyo emirimu ne batabako bye bazza ku lukalu lw'Abafirika ate nga bo balina bye batwala ebweru eyo. Era no wakweseza omukisa okutegeeza nga obuzibu bw'olukalu bwa Afrika we butali ku bukulembeze wabula kirabika kiri mu ndowooza. Abafirika bonna abavuye mu have taken things from the UK, from everywhere, and they have brought them back to help The problem of Africa is more than politics. It's more than the changing of leaders. It's a systematic problem. It did not start yesterday. Wabula n'abakulembeze b'olukalu lwa Afrika bandibanga balina obunafu bwabwe ng'abantu naddala nga bagenze mu mawanga g'Abakyeruppe era nga n'obumu ku bunafu buno kwe kuli okusabiriza. You're not ready for me. They just
Bino byonna byabadde mu kwebaza mu kanisa ya Life Restoration Church e Bujjuko era ng'omukulu w'ekkanisa eno ye Musumba Kenneth Kato. Omusumba Robert Kayanja is a soldier of Jesus Christ. mulwanyi namigo wa Yesu Kristo. And he's not only a soldier, Ate si mulwanyi kyokka, but he's a general in the kingdom of God. naye generali mu bwakabaka bwa Katonda. He's an ambassador of Christ unto nations. Ye mukiise wa Kristo asaasaanya ogenda mu mawanga gonna. Brian Senkumba, Channel 44 Olweggulo. Weebale nnyo olw'emboozi eyo. Ate minisita avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi avuddeyo n'akubiriza bannayuganda okukkiriza okubalibwa ate n'abalambululira n'ebimu ku ebyo ebigenda kubabuuzibwa. Eno ya butabalika kamu kuba mekaabo butabalika kamu Bannayuganda basabiddwa okukkiriza abakungu okuva mu kitongole ky'ebibalo okubabala wamu n'okuddamu ebibuuzo ebinaababuuzibwa mu kiseera ky'okubalibwa nga kutandise nga 10 omwezi ogujja. Okusaba kuno kukoleddwa minisita avunaanyizibwa ku by'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi we yabadde asimbula ebintu ebinaakozesebwa mu kubala abantu okutandika nga 10 omwezi guno. Lugoloobi agamba nti abantu baleme kubaako nakutya nti ebinaabategeezebwa bijja kutegeezebwa ekitongole ekiwooza omusolo ng'agamba nti bino byakumanya butya embeera y'abannayuganda gye balimu ate kisobozese gavumenti okubateekerateekera. And I want to assure the respondents, the people of Uganda, that this is their information that they submit to the enumerators is going to be kept in secret. It's confidential information. It's not going to be released to anyone, including the tax authorities in the country. The law does not actually allow people to do that. We cannot release that information that by your name, the data is aggregated, and that's how we present it. You're not going to find your name being mentioned anywhere, and the information is not going to be released to anybody. This data that we collect is going to help those various communities in terms of the provision of services in their areas. The census will help us to know who has water, who does not have water, who has electricity, who does not have electricity, which areas have health facilities, which areas do not have health facilities. So this data will aid planning for the country. So it is very important that the population participates in this exercise. Akulira ekitongole kino eky'ebibalo mu ggwanga omwami Chris Mukiza wasabidde abantu abagenda okubala abantu bano obutagezaako kubulankanya buuma buno obugenda okukozesebwa okubala abantu oba buyite bu iPad ti anagezaako wakugungubwamu obwala. And these tablets, as the minister told you, are trackable. We have the device. So even if you tell us lies that they have stolen them, whoever will be having it will be called. Even when you open inside the operating system is Uganda Bureau of Census. So they will not be used anywhere. If they are sold, we shall first be incapacitated and recover them. These are government property. Whoever is using this property or stealing it will pay for it. So by the time we are giving you a tablet, we shall want you to have your ID here, we take your picture and the tablet together. Minisita Lugoloobi wasabidde abakulembeze ku mitendera gyonna okukubiriza abantu baabwe okubalibwa ku mulundi guno kisobozese gavumenti okumanya abantu abali mu ggwanga. All leaders are requested to mobilize their community to support and participate in the census. And this is where I want to invite my colleagues in Parliament, the members of Parliament, to try and deploy themselves in their areas of jurisdiction, the areas which they represent, to mobilize the people there to participate in this exercise. This is not a survey, a small survey, it's a census that is intended to provide full coverage of Uganda. It matters to be counted. Brian Senkumba, Channel 44 Olweggulo. Ekivunaanyizibwa ku bibalo wano mu ggwanga
Didas Okoth naye avuddeyo n'ategeeza nga bwe waliwo empapula ez'enjawulo eziriko ebibuuzo ezifulumiziddwa era nga zino zaakweyambisibwa ne mu wooteeri eri enkambi z'ababundabunda amalwaliro n'ebitundu ebirala bingi. Institutional questionnaires for hotels, hospitals, schools, universities. These are institutional questionnaires. So we have institutional questionnaires, we have household questionnaires, like if they came to my home, we have floating population questionnaire, then we have other questionnaires like for the UPDF, the Uganda Police Force, the Uganda Prison Services. So there are different categories of the questionnaires and for the floating population. Then also some people think that from 10th, which is the census public holiday, up to 19th is all public holiday. No, it is not. The public holiday is only on 10th. And the purpose of this, why the cabinet gazetted this day as a public holiday, is to enable people to be found in their respective homes so that we can have a smooth start of census enumeration. Saturday comes, someone is still on a weekend, we can still capture them from their homes. Sunday is a prayer day, we are not stopping churches from operating. We can still count people from their homes. When Monday comes, people go back to their normal businesses. But we are hopeful, but in these 3 days we are able to cover as much as we can. So census is not holding us custody, not to do any other thing, no. But yes. Tewetaga national ID okubalibwa. Eno exercise si ya Munnayuganda yekka. Tugambye buli anasula mu Uganda ekiro kya 9 May ajja kubalibwa. Kati teyetaga national ID. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri. Ate nzikiriza okutuuseko ekigambo eky'olunaku olwaleero kye tukutegekedde. Omusumba Robert Kayanja mwe yabuuliridde ku kubeera n'ekigendererwa mu bintu byonna bye tukola ate tuleme kubaako ngeri ndala gye tubitunuulira. Omusumba Robert Kayanja agamba nti ebintu ebisinga ebikusibye mu mbeera gy'olimu byakolebwa na kigendererwa. Bw'atyo atukubiriza okuba n'ekigendererwa mu bye tukola. People of God, bantu bakatonda, one of the biggest problem Africa has, ekizibu ekinene Africa kyeyina, we never do things intentionally. Tetukola bintu nga tugenderedde. Africa, its primary role omulimu gwayo ogusooka is to grow or give Israel a chance to grow. Kukuza oba kuwa Isirayiri mukisa kula. That's why kyova olaba, you ask yourself, weebuuze. Everybody says Solomon was wise. Buli omu agamba Solomon yali mugezi. How comes the first wife of Solomon was an Egyptian, a bwe daughter of yasooka Pharaoh? owasa yali mu Misiri, muwala wa Falaawo. The first wife of Solomon omukyala wa Sulemani yasooka was a daughter of Pharaoh. yali muwala wa Falaawo. He married her. Yamuwasa. He built her a palace. N'amuzimbira olubiri. Why did he do that? Lwaki yakikola? Wise people abantu abagezi are intentional in their actions. bakola ebintu nga bagenderedde. Child of God, mwana katonda, stop thinking lekera olowooza that these things are happening to you bino ebikubaako by surprise bigwa bugwi or by nature or by tugambe something else. bwe kirina okuba biguddewo bugwi. No. Nedda. Most of the things that are holding you down ebintu ebisinga ebikusibye are designed intentionally. byategekebwa kigenderere.
He was intentional. yali agenderedde, He was intentional. yali akigenderedde, He knew what he was saying. yamanya kyayogerako, He knew what it would be doing. yamanya kyegenda He said the okukola. answer is going to be in the church. Ekyokuddamu kigenda ba mu kanisa, Because in the church, mu kanisa there are already 5 gifts. mulimu ebirabo 5. There's apostolic, waliwo there's ekyobutume, prophetic. ekyobunabbi, Child of God, mwana you Katonda. cannot live intentionally Tosaba bbaawo mu bulamu unless okigenderere you are prophetic. okuggyako ng'otambulira mu bunnabbi. Every prophecy Buli bunnabbi is what gives you the spirit of intention. bwe bukuwa omwoyo w'okukola ebintu ng'ogenderedde. Ebyo bye bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral nga bwe wabeerawo enteekateeka ez'enjawulo wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral n'omulundi guno ku lunaku olwokusatu tulinawo enteekateeka ey'enjawulo ate era n'olunaku okutandika n'olunaku olwaleero. Naye sijja kusuna kubanga mu ngeri ey'okusumulula ng'obwosuna tulinga abaagala ebiyiise. Neegattaako twaniriza omukyalo ono ate atwongereyo. Nsanyusa okulaba nnyo. Nange nsanyusa okusanga nammwe nsanyusa okubalaba oba nsanyusa okubeera mu madiiro gammwe gwe omulabi wa Channel 44 lwaleero. Amannya Mrs. Bayiyo Olivia. Amiina. Mu bufunze kikyozze okutubuulirako? Ndi wano okuva mu ofiisi y'omukyala wa Katonda omusumba Jessica Kayanja gye bayita ya Girl Power, era nga ndi wano okubajjukiza nti olunaku olwokusatu Pastor Jessica atukoowodde tubeerewo ffenna mu kusaba okwa Labor Day okutandika ku saa 3 ez'okumakya. Amiina. Tosubwa. Olwo nno leero okusatu olwa sabbiiti eno gye tugenda okutandika leero. Osancha. Era lwakusatu kubanga enkya lwakubiri era kwosancha. Kiki ennyo kyo ayina ekyenjawulo kye yatubulidde kye tugenda okutunuulira ennyo mu kusaba kuno? Kale mu kusaba kuno katwesunge nti nga tanagenda Germany abadde atuyigiriza kusiiba. Biki ebikusindiikiriza mu kusiiba? Mbeera ki ezeetaaga okusiiba ng'ogasseeko okusaba? Kati ate olw'ekiseera kye tulimu nga twetegekera okulumba olukalu lwa Bungereza ebugirimaani okubuulirayo enjiri, abo nno bazungu. Musumba Kayanja atugamba bo bategeera byamagero, tekinologiya bamuyina, kusoma bakuyina. Kati twetaaga tunoonya amaanyi ga Katonda jangu mu kusaba n'okusiiba kuno. Ne bizinensi y'omusumba Kayanja yatugambye nayo yeetaaga essaala, yeetaaga okusiibira n'amakaago. Omusumba Robert Kayanja eggulo bwe yabadde abuulira yabadde asimba nnyo amannyo ku nsonga y'okukola ebintu mu ngeri ey'ekigendererwa oba ng'okikola mu bugenderevu kye yayise intentional. N'olwekyo mu kusaba kuno nga tugenda okutandika n'olunaku olwaleero waliwo okusaba okwo kwe yalangiridde kugenda kumalira ddala ennaku 3 malambirira kutandika nga ku ssaawa 12 ez'Olweggulo okutuuka yagambye kugenda kubeera kwa ssaawa emu. N'olwekyo n'essaawa eno amangu ddala nga naakavaako agenda kubanga okusaba kuno akutandise. Jangu okubeeremu kuva yonna gy'oli nga batwegezeza tugenda kubanga tusaba nga tusiiba naye n'okusingira ddala jangu okutandika okusaba kuno ng'okikoze n'ekigendererwa oba mu bugenderevu okuba nti oba olina kyenjawulo kyoyagala okutuukako mu bulamu bwo. Mukyala Bayiyo no nga tannatusibula njagala abeeko akasembayo akatalekeka kabatubuulira ku lunaku olwokusatu oba oli awo ak'enjawulo ke tuyinza okuba nga tetutegedde. Nange kaŋŋambe ku ky'obugenderere obugenderevu nti gwe abadde akola ebbanga lyonna deadline zikulemye okutuukako mu budde kagenderere tayo olunaku luno abasinga babeera tebakola naye gwe agenda okuba nga okola olw'ensonga olina by'oteekeddwa okumaliriza okutuukiriza kale lutobere mu kubeerawo kwa Mukama kubanga olunaku lumu olw'okuganja lugenda kukolera binene okusinga emyaka mingi nnyo egy'okutoba egy'entuuyo mu linnya lya Yesu. Pastor Jessica yatugambye waali n'omusumba Robert Kayanja amafuta ga mirundi 2 double anointing. Amiina. Bulijjo babeera batubuulira okusaba kuno. Omusumba ate Jessica Kayanja bw'asalawo okukola ekintu kyekiri ndowooza omusumba Robert Kayanja kyeyayogeddeko olunaku olw'eggulo nti akikola n'ekigendererwa oba n'obugenderevu okulaba nga atuyamba okuvvuunuka ebintu eby'enjawulo ebibeera bitulumba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo oba betutambuliramu oba oliawo nga tetumanyi. Era omusumba Robert Kayanja jo yakyogeddeko nti bw'oba olinako obulumbaganyi bwonna omulaba aba abukola mu bugenderevu kati naawe oteekwa okusitukira mu maanyi amangi naawe okulwana ng'oweerwanako mu bugenderevu okulaba nga naawe osobola okuvvuunuka embeera eyo mw'oli olunaku olwaleero. Saagala kwongera nnyo okutwala kadde kangi
okusaba kuno kugenda kutandika amangu ddala nga twakava ku mpewo. Omusumba Robert Kayanja yagenda okubanga kukulembera yatutegeezezza nti kugenda kuba kwa ssaawa emu naye tomanya omwoyo ntukuvu asobola omulungamya ate ne kuyitamu ne bwe kuba kuyiseemu obudde bw'omala mu maaso ga Mukama oba toyina mbeera yonna gy'obeera oyonoonye oba gy'obeera olinyiridde. N'olwekyo tubakubiriza buli lunaku okutandika olunaku olwaleero ssaawa 12 zikusange wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral kubanga okusaba okwo wekutandikira. Nkusaba osiibule abalabi baffe ate naffe nange ndyoke nsiibule. Mu bugenderevu tutegeezeddwa nti omusumba Robert Kayanja nga twogera ebigambo bino nti ye atambudde agenda ku kituuti. Kale bambi yanguwa dduka misinde ojje tosubwe essaawa eno emu mu maaso ga Mukama. Amiina. Akuddira mu luyimba taluwoomya naye nzikiriza Abaganda bagamba nti baba babuulirira owaabwe nga nawe ow'omunaku okunkumula. Yanguwako ojje weetabe mu kusaba okutandika olunaku olwaleero. Amangu ddala nga naakavaako omusumba Robert Kayanja agenda kuba atandika. Nze omuzaana wa Kabaka